Kabuatan naman welcome our honorable guest speaker for this morning, Sir Randall Ularawan. Ayan, thank you so much, sir. Ayan, sige, mabalin tayo magtugaw. Ayan. So, talagang medyo yung ikang nervous nga, nagsasaw dito sa ako. Yung, di ba nga, it is a privilege na makasubyak dito yung nagaduto yung improvement. Actually, dito yung awan na dito yung bubong. Awan dito yung matlang stage nga. Thankful lang, kada bubong dito yung stage, kinano na yung naging init. Kaysa baka makita na unay nga, masilap kayo. Ayan. Actually, pati siya, nagdakal to improvement ko lang, ya. Ayan. So, di ko alamin, nag-chat ni Ma'am Maribel ko na namin na baka mabalik ka nga maging guest. Actually, hanak nag-reply di 24 hours. They are medyo busy, anak ni bakat ko. So, nagkararaga. And then, na-answeran dyan kararag, inuwan ko dyan. And na-realize ko, ya. Sa training ko man nag-ado-ado, actually, halos di man dito i-bringet iti school ni round ko. Nung mas tawang nag-advise, so kaya nagsubsob dito yung Bahong Elementary School. So I think this is the time. Yeah? So it is a privilege nga talaga sa invitation nyo, makawasubyak dito eh. Alam nga makasubing, making guest speaker rin pa eh. Yeah? So I hope na dati mamotivate kayo dito nga ibang pagka. And thank you so much nga talaga ito yung invitation tayo. Yeah? So, ako, excited kayo. Yeah? Excited kayo mga agawin. Makita na kita regalo yun. Or ay naman, yeah? Siyempre, ang dadamdaman ng feeding program ako na ba? Ayan. So, progryan tayo ron, yeah? Thank you. Tayo na 83 hours, yeah? Ay, 30 minutes. Ayan, baka agawin kayo, yeah? Ano saan yung pasit, yeah? Mga 30 minutes yung video pas-pas-pasan pagdo 29 minutes and 59 seconds na. Ayan. So, to the members of school board, Sir Rosilito Cabuloyo, Sir Jerome Tony, teaching staff, barangay officials, other esteemed guests, parents, candidates for graduation, family and friends, good morning. This school year's theme is indeed inspiring. Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagay Pilipinas. Having a strong or stable Filipino youth also means strong or stable future for country Philippines. So today, allow me to share 5 tips for us to be stable in future. So, dagdag yung mga story ito nga. Kasi based on experience ko, lang dito nga 5 tips ngayon ko ginayo, tapos maging stable or strong in the future. Para karong tatat, sa quality pressure TOB, amo tayo na ilan, ya? Actually, kita tayo tigrigat tayo di, kinarigat natatang ay mas narigrigat di ng sa quality pressure na. So I hope that yung 5 tips ngayon ko makatulong the graduates, computers, parents, and aming adults. So number 1, put God first, pray without ceasing. Put God first in everything you do. Always seek and consult the Lord in all you do. Everything that I have accomplished up until now is indeed by the grace of God. I remember when I am to go to college, I do not know what course to take. Every time they ask me, I always say, teacher or engineering. Yan, nagatayo sa registered nurse, isa na si RN. Yeah? Ano yun guys? 5 years from now, ano tiket mo? Teacher or engineering talaga. No, actually, natupad din, yeah? Naging teacher ang iti first aid, naging teacher ang iti disaster. Naging engineer ang mutlang isa garden. Yeah? But I believe there is a reason why God led me to a Bachelor of Nursing. And by God's grace, I was able to finish the course even though there's a lot of challenges. After graduation, I immediately went to Matarian organization where I was able to learn and experience a lot of things.
that molded me into what I am today. After 5 years in Red Cross, I felt that there's something missing, so I decided to resign and discover what God has placed in my heart. Actually, my family wanted me to practice nursing abroad. I tried to process my papers, but then we had COVID-19 pandemic, so I believe that it's not really for me right now. In September 2021, God has given me opportunity as a triage officer during the pandemic. Similarly, I also started a charity blogger and a businessman. Iti nariknak tayo nga aduti pagbisbisya. The more di nga aduti time ko ni Lord, the more nga naging close ako ni Lord, the more nga nakita iti blessing na. Actually, dadak iti humanitarian organization 5 years. Monday to Sunday at kami izay. Kung ano holiday, haan kaya. Karkarong iti nga duty ka. Kadamor nga duty accidents na holiday. So makamor nga duty ka. One time, maalalakpay iti December 31. Nagmayat, awan iti disgrasya or tawag-tawag na kita kami, hindi naka-duty. Di January 1, agad tawag-tawag, agad tinatinag na lugar. Yan. Kasi nga, nakita, sumadi iti may sana nakita nga kurang na silang awang di time ko ti self ko, on time ko by kini Lord. Baka nag-stick up siguro isay nga kung napanpansin nga ikat hanak na comfortable kaya isay. So nga, dito ko nga nakita nga oray niya kaya tayo, or possible kaya yun to, nga pamanan, importante as long no ayan ikat mga pamanan, no adat the Holy Spirit isay, you can be strong or stable in the future. Yan. Dahil may isa nga napansin ko, every time na dati arami din tayo, na mapansin tayo nga mas lang dati kurang, amok ti kurang isay ni God. So important nga, ano natin nga po Diyos, every time na dati arami din tayo, ni Lord pinagitag ti amin, yeah? And amin diti lubong ket temporary. So enjoy life. Yeah? Nakunada. So remember to always glorify God in your success. Pursue God first, and God will bless you more. We know that someday God will bless you with work or with your studies, but be reminded, God will not give you something that competes with you. Do not make your work or studies as an idol. Think about it. How can you be stable in future without God? Again, and everything, put God first and pray always. Do not use prayer as your last resort. Use it your first line defense. Yeah, kaduan is isutimang mangyari. Yeah? Every time na sumangkot kita problem, ijay tayo nga at kararan. Baliktarin tayo nga. Before nga sumangkot ti problem at kararan tayo. Alright? Tapos maging stable tayo in the future. Number 2, na kaya ko i-share kita kayo. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise. Always thank and respect your parents. Yes, our parents sometimes scold us. But this is because of their love for us. Not just our parents, but also our teachers as secondary parents. If you have a problem, always talk to God first and then tell to your parents. Not to your friends or post in social media. Parents, a gentle reminder to always check on your children. Malakit ko na di pandemic. Nag-aluting case, iti depression. Worst scenario, napanpaisay suicide na kanada. So, may importante nga, kanayan tayo nga check ka anak tayo, manyaga po nga dumakdaktal dan, baybayan ka. Anto yung ay pagang adati panunod tayo. Adati panunod dan. Importante lang nga, igay tayo sunat. Okay? Ingana dumaktal, ingana mga asawa, actually. To be honest. Again, sabali depression pata. Okay? Adun gusto saran, ti jablo ako nada.
tapos ma-pressure ti may sa tao. I know that parents have different ways to discipline their children. So parents should not give up on their children even though they are hard-headed. Asala siya hindi, ya? Tayo pulak ka, kinitkidal na siya. Baot dito baot izay. Kagkatawa ni mother ko izay. So, the expertise na gawin din, kinitkidal. Yung gaya nga rin, tayo pulak talaga, kinitkidal ka siya. Okay? Yan. So, wanda kayong graduates, completers, you must always be grateful to your parents, teachers. Every time na disiplinaan na kayo, na kita pinag-disiplina at parang na kayo para the future yun, diba? Yeah? Actually, sa bali nga peso iti low tat ka, kita pa lang dyan students na ito, child abuse ka na. Yeah? Actually, pinag-disiplina talaga kasali iti design nilo kat masabol da nga mabaot ka no. Yeah? So nga napuskol ka no jay bat tayo na iso ti purpose na tapnungan nga nasakit na mabaot. Ayan. So ti sa purpose na ito. Biblically, what is the benefit of honoring our parents? If you honor your parents, things will go well for you and you will have a long life on earth. Again, that is the biblical, yeah? So nga, sino kaya natin long life dito Ito lubong. Amin tayo, yeah? So, importante nga i-honor tayo iti parents tayo. If you have built a good relationship with your parents, we surely can have a stable future. And number 3, finish the race with endurance. Let us run with endurance the race that God set before us. Finish the race at your own pace. Graduates and also completers, do not compare yourself with others. Parents, do not compare your child to others. Every child has a unique talent. Instead, help them to find out what God has given to them. Comparing yourself to others might be the reason of quitting the race. At pwesto rin na. Dahil iti number 1 na pressure, di mang mangyari ti ubing. At least pa nila ito Ano nga susurutan nila ito Again, kanyo ay bagbaga ti may sa children tayo, or same, or ang lang ti may sa tao. Again, ada iti different set or race na ito ni ato din na tayo. So, i-focus tayo, yeah? Every time na ada ti challenges tayo. Our life is not a 100-meter dash race, but a marathon. Graduates, as you run your race, be like horses with blinders, only moving forward, never looking back. Ayun, nanawatan nyo din, ha? Itibiyag iti may sa nga tao, hanya pinaspasan na ita. Tapno maka, apan ka nga dagdagos day, goal tayo. No, yeah? Itibiyag iti may sa tao, ay may sa nga marathon. Ingana. Okay? Sumangpat tayo dito, adaman yung next na level tayo. No, be sure, yeah? Namuna na ito, be like horses with blinders. Ang yung purpose na ito yung karagaragan ng blinders ni kabayo, na panda makirace. Ang purpose na day, tapnanda nga masilak, ma-focus ka lang, kaya na track da, kapabanan. Hopefully, kasal kayong tulog lang. Yung makikita nyo, ano yung failure nyo. Okay? Ano yung makikita nyo, ano yung success ni masa nga tao. Yung ito, i-focus nyo, dahil kapal, dahil itong buteryo, isang nyo, pasibay, babati ka nga talaga. So, importante na i-focus mo, itigol mo, move forward, and never looking back. Hindi mo nagang iti-red cross sa nakpay nga registered nurse. Nung thankful lang, kay Lord, na nag-adult trainings ko, kay nurse ko. So, ay nalata siya as a instructor in safety and disaster services. Na may di mo may bayag, bangag ko nga, adult negative comments. Apay na itag, sursuro katanpay nga registered nurse.
To be honest, okay, nag-take ang keyboard exam 3 times. Nagito yung negative comments, in-take ko as challenge, nag-take ang manan for the 3rd time without no one knowing. Nagkulong actually di 1 month, pag di parents ko, pag titigayin ko, nga sa waktan na, ya? Siyempre, nag-adun di apa-apa, nga pa nga nag-reply nga ragos or something what. Nagkulong nag-review ako lang sa balay, okay? In-focus ko nga talaga, kahit kung maging registered nurse, gabutan na dito nga mangmanggod ko niya. So, no vision niya, namuna na ito yung blind horses with blinders. Ang yung purpose na ito yung karagaragan ng blinders ni Kabayo, na panda makirace. Yung purpose na day, kapnanda nga masilak, ma-focus ka lang, track da kapabanan. Hopefully, kasal kayong tulog lang. Yung makikita mo, ano yung failure yun. Okay? Ano yung makikita nyo, ano yung success ni may nga tao. Yung ito, i-focus nyo, dahil apal, dahil compare nyo, isang nyo, possible, babati ka nga talaga. So, ang importante na i-focus mo, itigol mo, move forward, and never looking back. Hindi mo nagang iti-red cross sa anak pa yung registered nurse. Nung thankful lang, kay Lord, kung ano yung trainings ko, kay seniors ko. So, ay nalabasa as a instructor in safety and disaster services. Na hindi mo may bayag, mga kung adult negative comments, apay na itag, sursuro, katanpay nga registered nurse. To be honest, nag-take ang keyboard exam 3 times. Nagito yung negative comments, in-take ko as challenge, nag-take ang manan for the 3rd time without no one knowing. Nagkulong actually di 1 month, pag di parents ko, pag titigayin ko, nga sa waktan na, ya? Siyempre, nag-adun di apa-apa, nga pa nga nag-reply nga ragos or something what. Nagkulong nag-review ako lang sa balay. Okay? In-focus ko nga talaga, kahit kung maging registered nurse, gabutan na dito nga mangmanggod ko, ya? So, panpanaw, as ano ay, kung ay take na challenge day. Okay? So, day, by God's grace, din masaap, isungay tuloy ko iti trabaho di Red Cross, yung ganang nag-design na. Isungay iti piyag talaga ngay kathan nunaan, as kunaktatay nga, 100 meter dash, nung ngay kat marathon. So, handa kayo graduates, computers, handa nga mapapaging success ikagad ng mga tao, nung hindi makisiblay tayo, dahil different timetable tayo, ngayon to ni Lord. About iti success tayo. Basta handa lang nga quit, never give up, and just keep running, on running. Run your own race. Number 4, choose your friends wisely. When choosing a friend, especially a best friend, we should make sure he or she is a growing Christian. Why? Because friends love each other same way how Christ loves us. Do not be misled. Bad company corrupts good character. You can dream big dreams, you can be stable and strong in the future and achieve this with your good friends. I am blessed iti friends yan. So, may sa naragsakap. Nag-aditi age group na friend ko. Okay? Ada 60 years old, na barkadak tanta. 50 years old, kaasay na. Ada ti ka-age ko. Every time na ada ti problem, nawagag pa yung manisuda. Naragsakap na lang, ta, they are Christian also. The advice na piman ngayon, nagabuti biblical, hanga, kumbaga maipaspasubo, kumbaga isinang kiti, bayang kiti, kasta ti mangyari if in case gamin nga Christian. Yeah? Once nga makita yung nga ti friends who ay kat ada ti Kristo kinisuna, the more na take kayo ti advice, nagmayat, idalan talaga ti Apo nga as ano na kuwan na kita problema yun. So, handa kayo niya, piliin nyo nga authority friends. Again, ang kuhay pagkakamati friends. Piliin nyo
timayat nga barkada yun. Okay? Mayat lang, nga ipakamuyo, iti friends you, iti parents you. Yeah? A sign of respect also to them. And last, ayan, medyo naraksakan mo siguro niya, the last dito yun. Ayan. Number 5 tayo, last. Ayan. Rejoice and give thanks always. Remember, every blessing, small or big, is a blessing. So always choose to rejoice and give thanks. Celebrate even with little success, and God will bless you more. Remember, the great things start with little things. Every morning, you can start your day by saying, thank you, Lord, for the life. Amuyo, every morning, pag-rain tayo. Duwa lang actually ti G na mabalin tayo nga unahan. Amuyo dyan duwa nga G? God and gadget. Adakin na kayo kung sino yung unahan nyo. And I hope na nagado iti kas lang matamtaman dito actually pati siya niya. Ngayon saan malipatak on unahan ti God. On unahan iti gadget kita no adat ti text na. Kita no adat ti good news. Kapag maging stable tayo or strong in the future, it is very important ngon unahan tayo iti God talaga. By saying, thank you Lord, itibiyag ko, daktal na ikan. Positive na nakumpleto ti aldaw mo. The blessing, the blessing kat agflow kamay maya ti Zay aldaw. So nga, meron unahan tayo iti God. With God, you will surely have stable future. You can be productive students with promising contribution to our country, Philippines. Allow me to end this message with my favorite verse from Hebrews 6:10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Graduates, completers, parents, and people around here, be a channel of God's blessing. Congratulations to each of you, and we all succeed in your endeavors. Thank you, and to God be the glory. Thank you, sir, for that very inspiring message for the graduates. We'll now have the most awaited part of